Is the Yiddish Welt is the ganze Zertreisel with the Petira of Reb Chaim Kanievsky. I was thinking that it's interesting. It happened suddenly. Like he wasn't sick, so you come and like put him, and it's like a schus. He passed away on Friday. It's the in any case, buried on Friday. He wasn't. He's buried. It says only if you're buried on Fridays. No, he was not. The schus is if you passed away on Friday, you're buried there of Shabbos. The Rebbe of them is going to be serious nefesh for the meeting of the. But in any case, I was just thinking an interesting thing. 2 years ago, there was a word floating around from the Ramchal, where he says that as when the Beis Mikdash was gestanden, there was a shar, big shar, Zah Shar Lashem. And then when the Beis Mikdash was destroyed, it became the Eibishter opened up chaloinis. What are the chaloinis? The chaloinis of the Mikdash Ma'at are called windows. But he says that right before the coming of Mashiach, that's famach and alle fenster, the windows will close. There will be a shuttering of all the windows, which are all the shuls. And nachdem wird sein the tzirkefen and the Beis Hamikdash. So 2 years ago, when they shut down all the shuls, people were pointing to this. I think it's a process. So the fact that we didn't see at the Beis Hamikdash Shlishi is not necessarily, and the shuls are back open again, not necessarily a chas v'shalom apirch on it. But what's interesting is based on that school of thought, I was thinking that, if you take a look at the Beis Hamikdash by Yidden, if you take a look at the Yidden connect to the Eibishter in different ways. In the Yeshiva Shalitzvische Welt, everything is tighter. By the Chassidische Welt, it's Islavos, Dveikus, that kind of an experience. Ave v'Yidde, das ist gewähnt des Eures. Und nachdem ist dort some Eretz Yisrael, the religious Zionist, there's always the Zionistic dream, Eretz Yisrael, and so on and so forth. So there's these different modes. In the Beis Hamikdash is alles gewähnt. The Beis Hamikdash is gewähnt Tel Talpiyos, dort gewähnt Avodas Tefillah, Ave v'Yidde, Nevuah, Kedusha, and dort ist gewähnt the Sanhedrin. Beis Hamikdash hat gehabt, ist gewähnt Isha Shkoiles, verstehst, alles ist gewähnt in der Beis Hamikdash. Eben nachdem wie der Beis Hamikdash das ist zerbreckelt, verstehst, andere Modes, jeden was in mehr kochen sich an eins auf der zweiten. What do we see happen right now? We see that every single system that Yidden could have believed in or used to comfort them in Golus, on the Beis Hamikdash, the Eibishter shut down. In the Welt, in Meron, the tragedy that happened last year, I don't think Meron is going to be. My friend called up this. I don't think Meron is going to be the same like it was last year after what happened. Uman, sof 50,000 Jiden sind gegangen in Uman, but I'm not jede Jahr. Jetzt können sie nicht gehen kein Uman. So I'm saying this mode of that was wanted to to feel the vehicle, the connection, that kind of Indian at the shutdown. In the Daitelu Umi Chevre was some Gata Cholom and Eretz Yisrael and B'regated and Medina and the a government which Chalal is willing to sell out on everything. And when it comes to the Yeshiva Welt and the Olam HaTorah, there's nobody who compares to him in terms of Yedi and Torah. Like it's like the next people who are going to come in as Mamala Makim or not Mamala Makim. It's like an era ended. He's like kind of from a whole different league. Does that mean that every single group of Yid, benegate to whatever it was their koch, everything was shut down. And Mamash jetzt Erev Yud Aleph Nisan. No. Zolshan Zion before Yud Aleph Nisan. Anyways, we have this chus of having Rabbi Meisels with us today. I do want to just say one thing. Besides, I met him when I was in Mexico one time. I came to speak there, but I don't know him for that long. But I did have a short little interaction with him. But in addition to that, I learned to say Firat Kufa V'Giyula, and I have to say like this. I found it, the initial kach I got in Mashiach was from Minyan Shel Mashiach. And when I started doing shiurim on Mashiach, I was using a lot better Wolf Sefer. But after that, when I discovered that Kufa V'Giyula, I found it to be an incredible resource because first of all, it's very mesuder and it's very, very concise and mesuder, but also the amount of Maram HaKoimis that are there, if you want to give a shir on Mashiach, and it's not. See, better level say for the Yanish Mashiach is beikir geboit of the Rebbe Sichos.
But if you're trying to bring it to people that are not necessary, they want to get Makoidas that are outside of it, that machine where the Rebbe is using Makoidas. But in this Sefer, there is such a oitzer of Mara Makoidas on everything, Kabbalah, Chassidus, Nigla, everything. It's mind blowing. And I used it. I was giving a lot of shiurim, and I used it. And people think that if they style us, like bring, and I'm cheating because I've been using a Tkufa Vagiyul, and it's very, very geschmack in over there. So that's my little plug on the Sefer. And now we have my Meislish with us. So it's all yours. Yud Aleph Nisan 20 Yar, and we're a Chabad over here that are devoted weekly to Tanapis. Tell us what's on your mind for Yud Aleph Nisan. Jaske, noch Akdome kommt der Aggressiv Bitush, aber mit dem später. Oh. Das ist doch immer Minatzchim. Ja, das war wohl das nicht sein, weil kennen so mehr jetzt geworden befordert. Behaupten und dann noch mehr. Das ist ein. Boch hat da die neue Linie mal goilam shakel hier mit Dvori. Amen. Chaim mit Broche. Ja, mit Afleben. Und die einzige Sache Leben ist, dass der Rebbe auf Nissen mit Chaim. If possible, you can speak in English because I know other Spanish. Aber nicht der Rebbe sprach. Because I don't know if everybody who's on speaks. We are now in the Hachones to Yud Aleph Nisan. What meant Hachone? What is the pshat? Dry languages. What meant the Hachone? What is the Hachone? What means the Hachone to Yud Aleph Nisan? Ein ist doch am Montag. Von Parshas Sheni, ich weiß mit der Kolle und mit jeder einer, mit seinen, and each one with his own inyanim. The pshat is Hachone to Yud Aleph Nisan meant as jeder Tag, every day that goes by, and this day, this specific day, we have to find in this day Yud Aleph Nisan. It doesn't matter. This is a Purim. You have to find this Purim. The Purim happened to be in the 30 days before Yud Aleph Nisan. That means that without Purim, we cannot come to Yud Aleph Nisan. And we have to see Purim. In Purim, we have to see the Yud Aleph Nisan. And if today is Yom, das mit Achon made as a gate jeden Tag. It's not that he's doing something else in this day. He's thinking about Yud Aleph Nisan and not about the day that goes by. The opposite. He's thinking about this day in Bashgocha Protis. This day is in the 30 days of Yud Aleph Nisan. So for sure, this day it must be this day, and this day will help him to come to Yud Aleph Nisan in a more shleimus dikneifen. If Purim was inside, so Adar Yoda of Purim will bring us to Yud Aleph Nisan. And without Adar Yoda from Purim, we're not going to be able to be in Yud Aleph Nisan the right way. And if today is Monday, Yom Sheni, Parshas Shmini, it's for sure 100% that this day in the Teich, we have to leave with the time, which means with Parshas HaShavua from that day, from the Yom Chitas, from this day. So if we look in the day for Yom Sheni, from Parshas Shmini, we find there, we find it over there, this kindus that we have here today. And B'miyuchad, if we're thinking about Achones to Yud Aleph Nisan, and the end of the Chitas of today, we find a posting by Yovei Misha was speaking about what happened by Yom HaShmini in the 8th day of Yemei HaMiluim, which the truth was 7 days, like the Rebbe explains, Rashi, that this is the 8th day, mean the day that the Shechina has to come down to the base, to the Mishkan. Vayovei Moshe ve'Aaron el Eil Meid mitamor, the ganze Volk, alle Yidden, all the Jews are in front of Eil Meid, and Moshe ve'Aaron is there in front of all the Jews, and they go back and they go into Eil Meid. Says Rashi, what happens over there? Why did they go into Eil Meid? So there is two pirushim, but Dover Acher says Rashi. Let's read it from inside. Kivin shero Ari, shekorvu kol hakorbonis, v'naisu kol ha'maisim,
וליורדו שכינו לישראל, hoyo mitztaer veimer. Is given mitztaer veimer do ifran shvel loschen, was da bleibt die ganze Rashi. Und später sagt fragt Moshe, Rabbi is asking Moshe, Ochi, what are you doing to me? Why are you bringing me to such a bush? So he says, and later, Bikshu Rachamim, and some gesagt, V'hineyam, the Hineyam is the Posek of the Rebbe, from Perik Tzadik, from the Tov Shemin Beis. We are here after all the korbanos. Dem shul hisit in mishtovach in korbanos. Nice kol amaisim v'Rashi zogt. Mir chenal truf getan, we did everything already. Until the Rebbe is machis, the Rebbe is announcing and saying clear. This time of Avedas HaShlichus. Mir tal truf getan, mir tal gemacht. And we are here with the lotion from the Maimer. From the Vater Tetzave in the end, where the Rebbe speaks, the Rebbe says over there, is the Rebbe this question from the Rebbe in this Maimer is, mis uizgistreiselt vom Tsar and from Busche, Beloschen Harashi do. 30 Jahre und die Schchina geht nicht darauf. 30 years and the Schchina doesn't come down. Bemeiste Erdeinu, wir haben doch getan. Der Rebbe hat gesagt, wir haben getan. Und mal geendigt, the Rebbe says we did, and we Baruch Hashem accomplished. Sich geposchte Meiste. Entonces, so the Busche and the Tsar there's no more Tsar and Busche from that. 30 years. But we are here not to have, not to express the Tsar and the Busche. We are here to be Machis v'hi Neya. We will have the Schchina mit der Schchina betarok. We will have the Rebbe to Lemato Masorot Fochi Melech Beyofi. Who you go later? Das ist die Nekude, was wir so bis full mit Tsar und Busche Tage. Aber wir sind da, we are here just Poshet bepil Mamesh to able to be Machis der v'hi Neya. I'm sure that not everybody was able to ushtuchen sich. How do you say it in English? Ushtuchen sich von der Adar Yoda from Purim. It takes a little bit time, you know. So there is two inyonim in the Megillah that we Fabrengen over here about two psukim from the Megillah, which we saw in that like a Indian from Yudalef Nissen, the Kesher discussions. One thing we see in the Megillah, when Haman starts to speak and thinking about Lahashmid Lahargil Abid, sagt was ist was ist das say? Sagt that he said he understood and he got to know that all the Yidden are Am Mordechai. They are all Am Mordechai. It's not Kinei Mordechai. It's not Kinei Mordechai. Jeder Yid, every Jew is part of Mordechai. He's a kleiner Mordechai. Such a kleiner Mordechai. Jeder Yid, every Jew is a Mordechai. A stickel Mordechai. Mizet a Haman Arosha. Geht in Gas. Da kennt as jeder Jüngel und jeder ältere Mensch, a Mann, a Frui, aber is nur a Yid, is a part of Moshe Rabbeinu, is a chelik from Rebbe, is a chosid from Rebbe. Haman darf da erkennen, nicht darf ich Tomkin Grese Bale Yaskov. Ich darf mir sehen Poshet, als jeder Ried, auf nicht negehe was, wenn, wo, als geht in Gas, a Goy darf da erkennen, do geht durch a Yid, was ist dem Rebbe Sachosid. Was ist Scheich zu am Mordechai, rot alem die Rebbe, und ist am Mordechai, und ist dem Rebbe Sachosid, und darf es erkennen auf jeden Zeit beschallt, und Yidden, und Goy soll sich erkennen, viele a Goy is able also to recognize when a Yid, when a Jew, which means every Jew, which this is the Achrais, our Achrais, and for sure every Yid, every Chosid that goes in the street, we have to see this is the Rebbe's Chosid, it's the Rebbe's Chosid.
Und weil mir seht, wie redet und was tut und was kocht sich, ist so, dass wie der Rebbe will. Und Punkt, wie der Rebbe sagt, und als guckt raus. Was ist der Rebbe? Können wir sehen von der zweiten Post. Und da kann noch einmal. A Roshe, a Szene Israel, sagt der Memes. Ist das, wenn der zweite Post in die Megille, wenn Haman a Roshe, erzählt, when he's trying to say, he's telling his wife and all his Ahavim, all his friends, Rev Oshrei, how rich he is, and Bono, the beautiful family that he thinks he has, and how he is higher than all the Sorim, and he's Mamish, the most powerful man in the country, in not Slama country. We're talking about Ameshel Bechol, Ameshel Bekippur. Gidle Miyal Kol HaSorim. It's not possible to be higher than what he is. He's rich. He's the fortunate he has from his family, from his richness, from his power, from everything, from the COVID. There is no higher. What can he go higher? Yes, and then he asked also for the crown. But there's no higher than that. And he says at the end, he's finishing his when he's speaking to his friends, he says, "V'chol ze einei sheveli." All this is not good for me, nothing. Lehevel v'lorik. Kol zman ich ze Mordechai is einei sheveli. She's word for me gone. She's hevel v'lorik. Which be'emes this posik in Kedusha is the tegen von die Siche, was alle leben mit dem. Die Siche von Kofches Nissen, die Siche von Kofches Nissen, when the Rebbe says, and the Rebbe screams, and the Rebbe brings out, oder der tegen in Kedusha, und Amolik is the Laum הזה, v'chol ze einei sheveli. We have whatever we have, Chabad, we have Shluchim, and we have Atzlochem, we have Givaldike Atzlochem, and everything else. And Baruch Hashem, Yidden haben Kashmis Betrugnis. As the Rebbe says in the Maimer from Vato Tetzaveh, the same thing. In the end of the Maimer of Vato Tetzaveh, the Rebbe says the same thing. As Baruch Hashem, she's Faran Reiv Teivo Begashmius, and Faran Reiv Teivo Beruchnius, Vechol ze eine Sheveli, sagt Yid. As the ganze Sache ist level velorik, ich miset nicht dem Gilui vom Rebbe bepil Mamish, der Gilui vom Mashiach Tzidkeinu. Und das ist am Mordechai. Das ist Zayid, was lebt wie der Rebbe hat uns Megale gegeben und erzählt und hat gemont von uns, lebt mit der See, ist am Mordechai, lebt mit dem Teichen. As kol ze eine Sheveli, wir können mit danken dem Ebersten, danken dem Rebbe, was der Rebbe hat uns gegeben, der alle Rachmus, Baruch Hashem, Begashmius und Beruchnis. Und von deswegen sagen, und das ist der Reihe Mehemde, wie der Rebbe sagt, in Beata Tetzaveh von unserer Idee, als Al-Pi, was wir haben, that we have everything, Begashmius und Beruchnis, und ich ehre nicht noch, was können wir weinen? Wir jagen zu andere Deres, was ist doch nicht beinarech. Und jeder eine und alle and everybody has whatever they need, Baruch Hashem, Begashmius und Beruchnis. Und von deswegen kommen zu Amaskon und sein Ausgeträßelt, wie der Rebbe sagt, nicht Stamm, Amaskon. Sein Ausgeträßelt, is totally shocked from every day that he sees, but Mashiach didn't come, we don't see the Rebbe Bepil Mamish. So this is the Teichen, the Cheire, was Sayid Leb, which each one of us lives every day. We are not, Chas v'sholem, depressed in the negative way. We are really, from one side, very thankful, but Chas v'sholem, to use this comfortability, this menucha, this shefa begashmius, to become in goals. This is the hipach kol ha'inyanim. This comfortability, what the Rebbe gave us, to be Baruch Hashem, with Reiv Teiv Begashmius and Beruchnis, we should able to demand Moshiach betaharosei. Not because something is missing by us. Therefore, not because we bring Malach Michol. We don't need anything or the reform.
but not for that. So the Rebbe gives us the Gashmis only in the Nesias of the Rebbe. When the Rebbe started the Nesias, the Torah is feeding in that level stopped. And then till now, we have now Bishnas Tov Shinun, Nunalef Nun Beis. There is no Jew in the world that doesn't have Poshet Shefa Begashmis Subuchnis. And what is that for? Not Chas v'Sholem that this should give us entonces so we could rest happily and well and build and this and that. No, the Rebbe gave us that, and we should be to thanking Hashem and thanking the Rebbe for the brochas and using that itself to say that we are not happy, we are not satisfied, we are so traceled at eine shevel. This is an isoyan von eine shevel. This can isoyan miloshen a prova, you say, to prove us, to the haveners, to bring us to a higher level. And isoyan to bring us to understand that this is not chas v'sholem to use it comfortable. To use it and say, "Eine sheveli, this is good for me, nothing." I'm thankful. Chas v'sholem should be mamshich, but we're going to use that itself not to be more comfortable in continuing the golus because it's a gishmak golus Baruch Hashem. No Adar, that this capability, this what we have the Rayim Hemnesh, but the Rebbe says in the Maimon from Vato Tetzave, there is a Rayim Hemnesh from Moshe Rabbeinu. There's a Rayim Hemnesh from Mordechai, which is Mesiras Nefesh. And there is a Rayim Hemnesh from unser Dor, from this generation, which is the Rebbe, to give us Kol Teiv Begashmis Uberuchnius. And what is the Rayim Hemnesh from the Rebbe? That we should afal PK not feel comfortable and feel with the whole Shefak for Gashmi Beruchni Be'atzutreisel. Das geht der Rebbe dekir. We will a Mashachis and Yehot Hashachis zum Rebbe meint us azay as al af kol ha'inyonim u'boch Hashem yihom dod inyonim vel mir ze mir zu treisel. Azay ken us sein zu treisel. Okay. Verstehe ich will Mashiach nechet. Nein zu treisel. Das ist der Rebbe Gitte Keches von dem. Das ist der Rayim Hemnesh von unser Dor. This is the Rayim Hemnesh from this generation. So this is the Indian that we are here, that what bothers us and what we care, we're not depressed in the negative way. We are shocked and cause in a shavel. Nothing is, that's what nothing, it's what efforts. Bechol rega, mishtei tuf, when someone is waking up for a new day and he doesn't see tishre shchino b'maise yedechem, we cannot say we cannot say we didn't complete because the Rebbe said we did, and that's loch. So there is a shock and a treisel, and ad kedei was the Homan Arosh sagt das in Klippe bechol ze eine shevel bemil isparan gedushe ken yed rein und sagen mit der Rebbe gesagt die sicher lag der Rebbe sagt die sicher von Kofres 7 der Maimon von Vato Tetzave bechol ze eine shevel ad die ganze Meisot Kadoches is a schmeckt echt. So this is the Indian bichlot. Was mir seit Tag eiget, was mir kein, but we see also, we could see it in level with the Zeit, in Parshas HaShavua. By Yom Mishnari, there is a Tsar, and there is a Bushe, and the Bushe is größer with the Tsar, as a Chosid weiß, und schreit, and is machish, we are all shluchim, and every Chosid is a Shliach, and he's machish, and he comes into the shul, and he says, the Rebbe says, Mashiach have to come, and it's now. And today will come Mashiach in Mitzvah. Bezos Hashem. And that's it sein. And another day is going, and the Mashiach doesn't come. I have nothing more to tell the guys. I have nothing to tell no one. So Busha v'chalpe. What is with the words of the Rebbe? We know it's going to be. We know it's going to be Bishleimus. But in the meantime, there is a Busha v'chalpe. And we cannot let this Busha. And there is a Tsar. The Tsar is from the Busha itself. So this is the matzah where we are. Like we said, we are not here to kochzech in the Tsar in the Busha, which is obvious, and we don't need the droshes for that. We are here to see, to be machis that we name.
As today the Shechina should go down. We see the Rebbe Bepil Mamish. What we have to do? That everybody is asking. And we know what to do. We're going to look in the Sichas. There's no other way to understand what to do. There is the Maimer, the bewusste Maimer from the Zeis Lukas Atere, from Top Shich of Test. The Rebbe explained over the Vikho Elecho, everything is Meshach. Teire is Teire Tibalonu Meshach. Mitzvah is Vikho Elecho, das ist Bo Adum Al Shimcho. Teire, Mitzvah, there is no, if you want something, is da besuchen, was sagt Meshach. Poshet in the Sichas, and the Rebbe says, and if the Rebbe was one time, it is Kislev, everybody remembers, when the Rebbe came out, and the Rebbe wanted something, it was ours, and the Rebbe said, and the Rebbe motioned here and there, and the Tsar was Poshet Nishmatai, not to believe, not to. The Rebbe says, and we're trying, and everybody trying to suggest this thing, the other thing, here, there, my sister. The Tsar was Biachsidim, Bamkushori, Kemeisi, Shalom Kemeisi. You don't know what I want. You cannot guess. You don't know what I live with. You don't know what I want. How could it be? A chosid has to know what the Rebbe wants. What is it? It's like the Rebbe said, you don't know what I want. And this is that the Tsar of the Chassidim was in that moment, how come tak? How come tak? A chosid, everybody knows, a chosid, as the Alter Rebbe started in the Tanya, in the Akdome, is Yeda Yumakirai from Rebbe. A Yeda Yumakirai, what is a chosid? A chosid is a Yeda Yumakirai. He was meant that the Rebbe, what's the pshat? How can it be? You know, you don't understand what the Rebbe, you don't know what the Rebbe wants. For sure we know. We're going to know, we're going to come and we're going to do what the Rebbe wants. And there's no such a thing. Yes, because but we have to know that if the Rebbe says he wants something, we know what he wants, and we have to find out, and we're going to find out, and each one in his level, because each one has his India, what the Rebbe wants from him. The Fotius and the Bechlolus. I remember once was Balchuva came here, and he spoke to the guys over here. So he said he remembers his first engagement with the shliach, a guy with long hair. He didn't know nothing about Yiddishkeit, nothing. And the shliach invited him to the house. Saw him in the street, invited him to the house. Didn't have any clue. He goes with him. On the way, the kids had long hair, like this and that. Says the kids are small children, 4 or 5 years old. If he's a lady or a boy, he says the whole mice. He has such a long hair. Bekitzer, and he didn't have a beard, so it looks like a lady. So he says Bekitzer, he came to the Kiddush. It was a Friday night, and then he sees that he says this was the highlight. He came, everybody, he says the Kiddush. Okay, he didn't know, but he still very nice. And then everybody washed, so he washes too. And then they stay. Everybody is preparing for the to cut the challah and to make a meitzi. And Mitamol hears something which was crazy. He says, one says, no, and someone comes and brings the knife. I don't know. And then he says, and then another one brings something up. And he says, he goes to the one who sits stands nearby. Tells him, what is this? He says, no. The kids didn't understand what is nunu. What's the idea? The children know what the nunu. Here is to bring the other brother that was upstairs. He forgot to come down, and here is to bring the knife, and here is to bring the salt. The kids, the children, knew exactly what is the nu and what's the o. The stranger didn't know. He didn't understand what is the nunu. A chosid hears nunu from the Rebbe. He understands exactly what he has to do. So what we have to do, I don't know, I'm not the one to say what we have to do. We have to learn the Rebbe's Sichas and the Rebbe's Ma'amorim from that time especially. And what I think is, Poshet is everybody, but for sure the same page, Poshet, the Iker Hero from our Shlichus, from our Avede, is in the Sicha from Kinus HaShluchim Tov Shinun Beis. In Kinus HaShluchim, the Sichas for sure, with the Sichas before, which is Achonit in the Sicha,
von Kinus HaShluchim und Beis, and the Sichas later, which is an explanation for the Sichas HaShluchim, Kinus HaShluchim and Beis. But Kinus HaShluchim and Beis, and then all the Sichas from Tov Shin Yud, and even Eit Kedem Lazeh, is for sure, it has this Indian, which be'emesten is the Teichen from the Sicha from Tov Shin and Beis, and this Sichas from the Nalef and Beis, which is the Sikum, the Sahakel, from all the Fabrengen from the Rebbe, all the Sichas, and all the Miei Malchil HaCheder Vet Kedem Lazeh from Rebbe. So entonces, so bemeile, der Posche, der lernen die Sicher und der lernen das, und das wie mit der Lernen der Sicher von Rebbe, with the ganze, with especially a Sicher which is contains Mamesh, the Siyum, the Sahakel, the summary of all the Inyanim from the Sichas and the Ma'amorim with the Shlichas, which is the Inyan from the Kesser HaMelech from Rebbe, is noch der Inyan HaShlichas from jeden Diden. So we have to we need to put ourselves in Ishes Re'elu Ya'aseu, to learn the Siche, learn the Siche, mit dem Aramekenes. Und then was meint der Rebbe dort? What does the Rebbe want of it? What is the Rebbe saying? This is the last Kinus HaShluchim that the Rebbe decided to talk. Later the Rebbe didn't want to talk for Kinus HaShluchim. Kinus HaShluchim later, the Rebbe heard and was not even there. But it's looking the next Sicha he wrote to us. It was in this Sicha. It looks like the Rebbe says this Sicha until Mashiach he has nothing else what to say. And the Rebbe gives Eiros, and the Rebbe gives this, and then we have the Sichas, and yet the Reiner said them Rebbe, Pir Mamesh, Begilu, in Herdem Rebbe. But Lepeil, this is the Sicha. So in this Sicha, we have one thing which I don't know, what lately, Davke says, is Niseire geworden. It's like, well, the Eiros for this point was Davke this year, when all the Shluchim, and my friends, and everybody, we were Fabrengen, and, and thinking and trying to learn and to understand. It was the Sicha from Tov Shin and Beis. And Sicha from Tov Shin and Beis, for 100, and we find over there different things, ein Indian. But that Indian, the Sicha starts with Achrose. Which this Achrose is Akedome for the ganze Sicha. And the Achrose is, as Nistaima Avedas HaShlichus. That the Shlichus, from the Rebbe, where the Rebbe says he was in Yaseh the Shlichus, and the Shlichus says, Inyan in this generation, he says, this time, it finished. And then the Rebbe says, what is Giblib? So what we need to do now? The Rebbe didn't, it was the Harot of what he said before. Chas v'sholom. Adar, be'emshach zog the Rebbe Nocham. When it comes to the Bechei, zog the Rebbe Nocham. Be'meile, since we are holding already after the Haschol, after the Emtza, after the Siyum, be'meile in that and that. So what we understand is that in order to understand the Siche, we have to first understand Nigbo Avinus HaShlichus. As it's again, it finished, yes. And it's not easy. I'm saying for myself, I'm saying for my friends, not to really understand it, to really get it, to really say, hey, this is the biggest surah that the Rebbe could say in the Nesias, and let us know, Kinderlach, Chassidim, gracias, thank you. You're finished, you did it, and you completed. And now I could tell you, he gives Mangulas. Okay, in his time, and say, well, it's time. I'm saying, Baruch Hashem, it's steht hier, Mered wegen der Rebbe. Und sagt mit der ganzen Ernstkeit, he said it with the whole seriousness. And he says, this time, so we have to break the head and understand what is it. This is doch der Hakdome for the ganze Sich. Ja, der eine versteht, als jeder eine, each one understand, the Schlich ist der Sache, was muss ich ändern.
War die sich von Reben, doch schon mit Reben, der Reben dort bei Jetze, ja, der weiß sich, ich glaube, ich doch einmal im Chazen. In meinem Ches, der Reben geteilt, dem Maimer von Beschabti Beschor. Zu die Schluchim darf der Reben das geteilt. Nicht so anasch, zu die Schluchim ist interessant. Ist bei Mele, is a Schliches is a Sach, as a Schliches in her essence, is something has to be finished. I'm going away from the Meshadeach to a far place to accomplish something that he wants, and I don't want to stay there forever. I want to accomplish and come back. This is the Teichen from Shlichus. Teichen from Shlichus is the Vershavti Besholim with the Rebbe of the Sikh. The Teichen from Shlichus is that we have to say one day it's going to come a moment Vershavti Besholim el Beis Tov. Zog der Rebbe nicht einmal Avedas as Shlichus. Darf man Poshe das erstens nehmen das mit Simche, sagt mir Ashliach, mir reden Minyan, we discussed the idea. So I had like different, we have like different, opinions over them. So someone says, let me tell you, Yoske, I tried to convince you after the Fabrengen, we spoke about it, so I tried to convince one of my friends. The concept of music enigma in time of is a shlichus. So he told me he has a friend that went into the business. He got married, he went into business, and he's trying to convince them to go in shlichus. He tells me that the guy told him it's going to be easier for me to convince this guy to go out of business and to go in shlichus than to convince my friend this time of it is a shlichus. But the Rebbe sagt us, und so haben es gesagt, und so ist a simche dicke Sache. I don't know. How come we didn't make a Fabrengen for that? How come? Because we saw the Rebbe in Dobsonal base, we didn't care. We said the Rebbe, we see the Rebbe, and that's it. We don't need more. What the Rebbe is going to say, we're going to do this time, is that when we see the Rebbe, we come, and that's it. It's hard to be Mitzayim. But the Be'er Be'emes, how come? And this is something I'm asking myself. We didn't make up to understand and to realize this time of Avedas HaShlichus. We'll understand what's the new Inyan, what remain to do. If we read more extreme, to say Mamshicho Avedas HaShlichus means Mamshich HaGolus. If we don't accept the Rebbe's Hachrose, the pastors, the Rebbe says, at this time of Avedas HaShlichus, that means we want to continue goals. Sie gewaltig, sie ist gut, sie ist Geschmack, sie ist Leilu. Was mit Shulchan HaMelech? Und nefst voran, Hecher von Shlichus. Man sucht Meiles. Nefst voran, was mir geht in Beis Ovi. Und mich sitzt den ganzen Tag beim Reben und mit der Geherziches und Maamorim und mir wird nicht von Biurim, aber von Yehudim mit steht in Zivitz. Aber was willst du nicht sein dort? Efter das meint, der Rebbe will sich vereinzigen. Maybe the Rebbe wants to unite with every Chassid and with the whole world and with all the Chassidim and with the whole world in Aifung von ist Achdus, nicht nur als Schluchim. Aber was willst du nicht mit Male sein? Der Rebbe ist Teile in dem. If we're going in a way and we're not mekabel them Indian, so with other words, we are saying we want to continue goals. That's the way I'm just sharing thoughts, ideas, and the pale as we see in this Sikha, the Rebbe demands two inyonim. Basic idioms. This is very interesting. That's very interesting to see why in the beginning of Shlichus should the Rebbe make this Yesedus. One, the Rebbe says that this Yesed L'Cheire, always the Rebbe spoke about Shlichus. The Argis in Shlichus and the highest Argis Shlichus Shlodom Kemeisei. But this Arichas, as the Rebbe says in this Sikha, Ze Oru, Ze Baruch, as he can sein a Shadchan, could be a Shadchan, and could be a Shliach, and the Shadchan Chas v'Sholem. We don't speak as a lowlife. We speak of Sagai, which is doing Averes Chas v'Sholem. Not only is it not Kimisnagen,
ist ein Chossid, nicht kein Chossid, kein seiner Schliach Echet. Ist den ganzen reingetan, Delo, Maschke mit der Rabbi. Ist einer, was ist, we're talking about someone, der den ganzen verkocht in Rebbe. But, ist nicht durchgekocht, ist nicht durchgenommen mit Gemäß. And in this Sikha, the Rebbe makes it very clear. We need a Gemäß. In this time of Vedas Ashlichus, we need now someone which is Gemäß, because we need to be pale a Ichud, with the Rebbe sagt in my Sikha, we need to come to a moment where you're the boss of Echad. And where the boss of Echad is nicht, Ashatchen kann das nicht machen, weil der Rebbe sagt dort nicht der Augen. Und a viele Regeln Schliach kann das nicht machen. A viele der Regeln Beschluche schon Adam Gemäß, this is just, it could be Meichim. Because we can say a Shliach can say for Kedushin, nicht for Nisui. Nisui is nicht kriegen von Shlichus. But the Achone for the Nisuin, after the Kedushin, is darf sein, darf keiner, was Zman Beschluche schon Adam Gemäß. Weil darf bringen dem Gemäß. So bei Meile, das ist der Tegen von die Sicher, wie der Rebbe sagt, man kann sich rein, this is the Tegen of die Sicher, we could look into the Sicher and see and koch sich and was should da reintragen sich in die Sicher. And see what the Rebbe dafke now in this benigmor Vedas Ashlichus. But the Rebbe sagt in der Haore, as a viele Ashadchin can machen Kiddush. That brings it in our But here we cannot have that. We need people which is in ganzen übergegeben, ad kedei kach kemeisei Kopf in Wand. Was ist Kopf in Wand? Oder sehen wir der Rebbe sagt, als ist Level Velorik, weiß als ist Level Velorik. Oder sehen wir der Rebbe sagt, zu treten. Mir sagen, als ich bin zu treten. Aber das ist am Mordechai, was kann man tun? Ist, dass wir wissen, dort, dass wir oben gemäßigt. Und am meisten und Geschäften. If we think about my Beis Chabad, my Indian, my Geschäft, my Hatzloche, my Inyon in Dorten, you cannot be there. You cannot be in this shlichus. It's not, we have to take out every mitzvah of Yeshus, which is not shaykh, and to go and to see the way the Rebbe sees. Eye to you eyes, you cannot recognize the world is ready. Who cares? So, and we have to understand it and to know it, and now is the Aveda where the Rebbe sagt dort, lekabel pnei Moshiach tzidkeinu bepeil mamish deharle, aber die ganze Aveda fahren, dem ist gewinn Yichud Ma'uban. Punkt über gesehen am Maimer. Danke vom Parshas Tzav, dem Rebbe Samaimer. Der Rebbe Samaimer, Parshas Tzav, vom Topshim Mem Zayin. Parshas was in the Maimer, I should remember, no. But I learned the Maimer. So in this Maimer, Parshas Tzav, the Rebbe speaks about the Posik, as the Rebbe brings the Maimer from the Kuteteir. By the way, in the Sikha from Topshin and Beis, the Siyum from the Sikha is to learn Kuteteir Teir. So the Rebbe stands at the words, V'achaltem ochel v'soveya. So the Rebbe explains the two Achilles, the two Birurim, which we have. The first Achille, so the Rebbe explains at the end that the Achille from the erste sort Achille is Yichud Ma'uban. Ma is Mevarer Ban. This is the regular bill, which the Chma is Mevarer Ban. The Rebbe sagt the andere Aliyah. So the Rebbe said something very interesting, which catched my eyes. The Rebbe says the andere Indian from the Aliyah, from Wachaltem Ochel, the zweite Avedas HaShlichus. Erste Avedas HaShlichus is Ochel. Später war eine zweite Avedas HaShlichus. Wachaltem Ochel, sagt der Rebbe in der Maimon Kutzad, von Wachaltem Ochel zusammen im Sein, der Reine kann das sein, each one could see it in the Maimon. So he says, this is al derech with the Indian from Veshavti Besholem al Beis Ovi. Very interesting. Zog the Rebbe Veshavti Besholem al Beis Ovi. This is the Seder of Aveda now. We are now, like the Rebbe give the Maimer to a Shliach, Topshim Emches. The Rebbe says, Topshim Emches. The Maimer was said in Topshim Lamed Ches. Shlach no be'at tishlach. So the Rebbe says, Veshavti Besholem al Beis Ovi. Is the Aveda from the zweite Aveda from Ibiru in Ma itself. The Ma itself has to be Nisbar. It's an interesting Indian, but the Achas to the Sikh of Topshin and Beis. So when I get the Beil, the Rebbe says over there that Aveda is the Kabel, Pnei Moshiach Tzidkeinu Bepeil Mamesh. The Kabel Moshiach Tzidkeinu Bepeil Mamesh says, Begeit nicht darum und herum, we are not
in the room, which was a tie, which the way to do that Atzlocha from this tragedy of Atzlocha Samil Chome, so Bismakif, Mikol Aruche is Mitali Inyonim, but now we are in the battle of what? Of one thing, not in a battle. There's no, nicht kein der Inyan von Milchome. Milchome mit uns, nicht losen uns. The Milchome is with ourselves. There's no someone which is doesn't let you to do it from the outside. Push at us not to let the Amorik and not to let this Inyan to bleiben in Golus with the Rebbe Ret in the Sicher von Beshalach. Wir mussten sicher sind das as a Paran Amol as mitut in der Aveda von Aveda Saviurim shat der Rebbe in Beshalach Slavzan vayasam meishes to because wir sind verkocht in Aveda Saviurim mit vergessen aber dann gehen zum Atmiter. As is the Seder, der Rebbe, da gewaltige Sicher. So bei Meile, der Rebbe sagt in die Sicher, as the Aveda is the Kabel Pnei Moshiach Tzidkeinu, it's very interesting that the Rebbe says, tzorich lefas, לכי אלוהי שתורך לוצס באחוזו בהידור, בדרך כלל, the Seder is, צריך לוצס באחוזו בהידור, alle shluchim zijn in dor, alle shluchim zijn in front of the Rebbe, and they hear the Sicher. So they have to say, the shluchim, you have to be mefarsim in the whole world, the Aveda is, the Kabel Pnei Moshiach Tzidkeinu. The loss of the Sicher niet te say. The loss of the Sicher is, צריך לוצס באחוזו בהידור לכל השלוחim. Mit auf Media sind die Schluchim, sie guckt durch, das ist nicht gering. Mit auf Media sind die Schluchim, als jetzt ist der Kabole, jeder Schliach, darf man sein ein zweiter Schliach und sich allein, weil mit auf Machi sein, mefarsen sein zu die Schluchim, שיקבלו את משיח צדקנו, we need to be מקבל למשיח צדקנו בפil mamish, and as the Rebbe says, בהמשך in the Sicher, when he speaks about what's the Inyan, he says that there is a Nosti, שבכל דרך, ספרן המשיח, שבנקצת in the Sicher. Und mit Absel Mekabel sein dem Nossi Hader, which is in this day, what the Rebbe says, and in this day is great, Lushas Merichome Admir Nusiderenu, und mit Daf jetzt Zel Mekabel Prei Moshiach Tzidkeinu mit Pamam, der Rebbe macht nicht dort kin Halomes kin Esteri. Der Rebbe sagt klar, aber mit Absel Zeil, Bechol Der, Yeshnei Koler, Yeshnei Echot, Nossi Nusiderenu, und mit Absehen Mekabel sein Pnei Moshiach Tzidkeinu befehl Mamish. Wie soll man das tun? Darf man sagen, wie der Rebbe sagt dort, ist like der Rebbe says over there, ist die Theorie in the Tikkun, durch Lernen in Yoni Moshiach Begula, zu sagen sie, was mit Lernen? What does that mean to learn Moshiach Begula? To tell the Jews, the Rebbe said it in the Sicher, Poshet, not me, it's not me, it's nothing to do with me. It's with the Rebbe Sicher. I think I'm going away from there, I'm a little bit too much, I know they told me 15 minutes. I didn't look in the watch. Mr. I'm finished already, so maybe I should stop here. I don't know what's going on over there. Maybe everybody left already. So this is more or less the We're all drinking it up. So this is the point. This is the Nekuda. We want to talk. I'm telling home behind so they am Shem Elokeinu Oleinu, Mas Yadeinu Kenen Oleinu, und tak mit der Nigel, mit der Simchen, ze mit der Rebbe Hand, mit zwei Hand vom Rebbe, mit das gesehen, also mit der ganzen Stur, Michael. Chaim. Yeah, Shekayach, that was what that was a real shot in the arm, what we needed. Big Yashikayach. Listen, had I known, I wouldn't have given you such an easy day, a day that you have it all in the Chumash and Megillah says to put him. Baruch Hashem, Yashachayach. Call to Batzloch Rabbe. Danke für sein Minatzchim, der Pil Mamish. Amen. Amen. The Bzusha, wie bist du, der Bzusha? Koyach Yosef. Shkoyach. Shkoyach Yoske, good to see you. Call to Batzloch for everybody, yeah. We must come to the Alpha without bullshit. Nu so schnell, nu mit Wald doch verdient. Nu sag gibt's a schlafst doch nicht, du ruhst doch nicht, nu. Ich schlaf. Ich weiß nicht, was du gefallen hat. Ich schlaf ja. Sind alle Edes of them. Wird einmal gesagt, Adin, gedenkst du, Adin haben Israel, gedenkst einmal, sie geben ein Jud Schwad. Ist Vater dem Gutnik hat gerät und erzählt, dem Grischkeit von Rebbe, die Romazar Rebbe,
schläft nicht, isst nicht, im Ganzen, also ja, reingeht dann zu klar Israel, mit alles, also ich umgehört Barichs. Später gekommen, stehen sie in Israel zu reden. Sagt ich sag mit Kitzel, ja, sagt ihm dort, ihr wisst mal, was der Rebbe schläft nicht, weil ihr schläft. Ihr wisst mal, was der Rebbe esst nicht, weil wir essen. Ai. Der Rebbe hat das einmal gesagt zu Reb Nissen, weißt du? Nein. Reb Nissen, in einer von den Echidisten, hat gemahnt von Rebbe. Er sagt, bei keinem von der Rabbinen nicht, wenn er sagt, beide, wenn er sehr viel fein ist, wenn er sehr viel nicht schlafen, wenn er sehr viel nicht essen, wenn er sehr viel Scheu ist, was schon begascht, wie sagt er. Der gemahnt von Rebbe, der Rebbe soll sich hinten gesund. Das ist nicht genug im Laschen, aber das hier gewinnt in der Kunde. Und der Rebbe hat gesagt, was soll ich tun? Was Chassidim tun ist, darf ich dort tun. Wow. Was? Ich gewusst, dass ich nochmal. Was? Also er hat ein bisschen Gewusst, geraten. Was Chassidim tun ist, darf ich dort tun. Und ich gehe nicht mehr, was ist, wenn ich gehe nicht mehr? Du sag. Mit der Fabrengen, mit der Frieden, mit der Kochen sich, aber die Kunde die sicher so Bilder sein. Weißt du, I'm listening to other conversations, here and there. Und mit Kochzach, hab's auf 3 Tage, zu der Rebbe nach Adar gewinnt, aber sind die sicher zu nicht. Und ich dachte bei sich, I don't know, what's going on over here? Steht der Jid, wo steht mit der Jid, matert sich, und redet, und sagt, das ist ein Chidush. In der Beginnung ist sicher, der Rebbe sagt, das ist ein Chidush. Und mit Kochzach, ich gebe nach Chidush. Ich soll mir noch machen, ich habe als Teil, zu machen, dass ich alle Schluchim Fabrengen auf dem Indien, was man verfällt, auf dem Stein, wenn es ein Schlichus Poschen, die dann noch sich verbringen. Auf dem Stein, wenn es ein Schlichus und sagen dort, dem Michia Dinei, und will nicht, der nicht wollen annehmen und stupen das und machlich sein das und verschwachen das und machen das mehr verwassern. Den bin ich von ist Time, wenn es schliche, das meint, damit will man sich sein der Ghost. Also bei mir sage ich sehr gezehn ist die. Aber ich sehe nicht genannt, ich habe gesucht daher rein. Ich sehe nicht genannt der Weg. Und der Verschwachen, nicht Mama, aber was nicht Mama, der Rebbe steht, sagt das 2-mal, sagt das klar. Aber was willst du nicht sagen, Mama? Der Rebbe will auch lachen, es ist nicht Time, nicht gemacht. Es war dort bei mir in Stadt, sagt er, mit noch 20.000 Tiden. Sag ich ihm, wenn wir es endlich so, 20 Jahre, die genommen 3.000. Ist das, also willst du noch haben, ist das noch was? Noch 100 Jahre, was willst du? Man kann verstehen, was meint er dort in 200 Jahren? Sie geht doch nicht. Sie ist bepasst, als Moschiach wird kommen, ist ja Kilo wie jeder, kol jesch וסב, alle werden froh in einer Minute. Der Rebbe sagt in der Sicher, es ist mit Zeilen gewinnt, der Rebbe sagt in der Sicher dort, als dort steht Jakob Kol Israel, das ist mit ein Mitzvah. Kann ich wissen, mit ein Mitzvah. Nicht doch nicht, was nicht, was zu lieben Rebbe, nicht getan mit der Keiche, aber alles zu dem Rebbe. Mit der Poshet, Magna Fabrengen, alle Jiden, als der Rebbe hat gesagt, nicht einmal, wenn es ein Schlichus, wir seien Heid auf dem Weg von Beshabti, Besholem, El Beisov. Und dort seien wir. Wir seien im Dorf vom Weg von Beshabti, Besholem, El Beisov. Und dort seien wir sind auf dem Weg, yes, Eiladai, wir sind auf dem Weg zu kommen zum Rebbe. Und mit Kabel sind dem Rebbe, wir kennen mit Kabel sind dem Rebbe in der zweiten Platz, in 770, Tage do, mit alle Meises und mit alle Scheiles, mit die Kasches, mit das. Big deal, so what?
I don't want to touch things which is painful, which each shliach sees. That the Kneplach werden zu Rieben schenken. Aber was hat ohne mit dem Sicher, noch mehr ohne bleibt die Sicher befehl Mann. Und sagen, klar, ich steige mal wieder das nicht mit das Meiner mit dem Schwachen bis Rabat. Was ist der bis Rabat? Aber bis Rabat sagt, als der Rebbe ist Moschiach. Bis Rabat sagt, als das ist mit dem Gehen mit Kabel, das dem Moschiach zu kennen, Rebbe, kriegt er ruhig, das Kabel, das Moschiach zu kennen. Und das ist die ganze Meiste. Mir fragt mir, weißt du, fragt mir doch, Razi geschrieben, ist einmal, wenn es das Schlich ist. Ich was tust du da? Ich habe gesagt, ich sage, Kinderlach, davon Parnasse, was ich da? Wo soll ich gehen jetzt? Jetzt mal 60 Jahre alt, wenn ich besuche Parnasse. Aber wenn ich gerne Peeltake, von wo sollen die Schluchen nicht machen sein, das in einem offenen Weg und sagen die Kinderlach, wir seien auf dem Weg, wir schauen die Beschol, der Beiso, sagt mir einer, was nicht sein, die Kasachitzini. Was ist die Kasachitzini? Die nicht größte, die Kasachitzini ist von jedem Tag in Gold. Der Beschafti Beschol im Lebei Sobi meint, dass jeder Rieder werden erschlicht. Das meint gehen im Business. Idiot, der Moschiach kommt heim. Was gehst du im Business? Geh in Gas und schrei, das Moschiach kommt. Ahin. Mit der Ornament an die Steinmabel oder sehen, wie der Rebbe sagt, der ernste Ried, und macht auch Rose zu seinen Kindern, zu seinen Schluchen, und sie will das Rasvashole mit Ornament meint, als wir will Mamschig sein dem Grund. Ja, was sagst du so schön? Rasvashole, der Red sehr schlimm. Keiner sagt mich, dass keine Tracht. Nein, ich sage, dass der T12 von dem ist, aber ich sage, wir will Mamschig sein, meint, das ist Schliches von Gold. Das ist Schliches von Gold. Ist was meint in der Rasvashole, keiner sagt das nicht, ich sage es klar. Nur der Ingen bedakus meint, als wir will Mamschig sein Schliches, meint, wir will sein wie Chutz, le Armin Hameler, und der Tegen von dem ist, wir will Mamschig sein in Gold. Das ist der Tegen. Also steht da, du sagst, bis Taimo, und du sagst, bis Mamschig sein Schliches, und bis Memaet und Machlisch. Der Wort von ist Taimo, bis der Machlisch, der Wort von Gold, von Gule, und bis Mechazek, der Wort von Gule, Mamschig sein, wo das sei wie Frey. Frey ist gewähnt, Bartkov Shinun, Bar nun Beis. Keiner tracht nicht das sei. Jeder eine Tracht hat, mit dem, was man tut weiter, mit dem, was man tut, wir haben es mit Zäumen, tut in die Alinjanen mit der Rebbe ist da, und mit dem tut man, was der Rebbe will, der Kabbalah ist Primaschiach. Was man darf zulegen, wo du darfst... Nicht zulegen, das ist ja, das ist der Teufel, wo du darfst nicht zulegen, Achidus legt man nicht zu. Achidus legt man zu, Prat legt man zu. Sagt der Rebbe nicht im Prat. A Klal, ביחס לאגרייסן Klal, legt man zu. Achidus, wo das ist der ganze Technik, legt man nicht zu. I'm sorry to tell you that. Ja, der Rebbe Dies ist der Gute. Ist Taimo, Avedas, Aschlich. Leb mit dem. Tracht. Schlaf. Christus Alamite sagt mit dem. Bemeile, was in ihm Rabbi Yosef Nichas, wenn ich beschavti, bescholem, el Beis Ovi. Guck im Postik. Wo steht bei euch, beschavti, bescholem, el Beis Ovi? Behoya, Vaili, Leleiki. Der ganze Hawaii wird durchgehabt, wo du meinst, du hast den Ebenstuhl. Und ich weiß, wenn man in den Beizim mit der Moli, das ist Sache Leikim, sie ist kein Hawaii Bichlal. Es ist nicht kein Hawaii, das ist kein Hawaii, das ist der Leikim. Und von der Leikim können wir machen der Leikim Acherim. Das ist der Leikim. Ja, was ist genommen, als viel Maschke, Nein, es ist gar nicht. I'm not wissen, aber ja, weil Lille Leikim. Ja, aber wir schauen, wir sollen mit Beis Ovi. keiner hat... Der Hawaii, der Gott, wo du es gehabt, nicht top. Und eber ist geboren der Leikim, kann werden der Leikim Acherim. Keiner will nicht Mamscher sein im Gott. Geht nicht da rein, was tut sich in Netzmann Schome. Die Scheile ist nicht, was tut sich in Netzmann Schome. Alle Chassidim sein Teil Chassidim. Der Rebbe kann haben Nachricht von uns. Wir stehen mit dem Rebbe sehr stark und stolz. Keiner hat das nicht bewiesen, kein Dor, kein sagt, von ihm Hebräisch ist.
Aber was jetzt klappen auf die Places, no. Say the clap of the Hey, places. lass uns reden. Lass uns reden. Ja, ist gut. Clap of the places. Alles eine Ja, Beine, alles eine lass uns gute. reden, aber- Ja, Das ist der Clap of the places. Alles eine gute. Ich halte mit dem. Ich bin nicht dagegen. Eine Minute. Mir Minatzchim gewesen. Aber der Rebbe ist nicht mit der Schchina nicht darauf. Okay. Asher al-Kein. Gleben Reben. Helemaal verstehen, als wir heute arbeiten, bei Shabbat, bei Sholem, bei Beis Lovi, ist der Seder ist, der Hawaii, wo du es gehabt, ist geworden Elikim. Du kannst nicht Mamschich sagen. Ist Mamschich. Kol HaKavod, sei Mamschich. Aber du, heute hast du da mit Elikim. Was hat der Scheich mit Elikim? Heute darf sagen, Shema Yisrael, Hawaii Elikim. Ich wusste die ganze Meister, wo liegst du? Nein, du geht mit Mamschich. Und mit Mamschich da in der Weg, und wir legen zu, ein Prat, dazu legen ein Prat, ein Patschkele, ein Chapkele, und wir sagen, das ist der Aved Chadosh. Ja, es geht. Das ist der Aved Chadosh. זה חיים, חבר'ה, Ja, es geht, das ist deine Aved Chadosha. Ja, es Aved geht, Chadosh. das ist deine Aved Chadosha. Meine? Ja, ich hatte sagen, deine Aved Chadosha ist deine Messias Nefesh, und du bist Herren 2 Minuten, was du mir sagst. Oh, ich mache es gleich. Okay, it's Herr, ich war sehr Herr. Okay. The Kude ist, jeder eine will auch wissen von Galles, jeder eine ist sicher mit dir, aber was er tut. Eben das, halt sich ein. No, ich halte mit dem. Gut, Asher al-Kein, was darf man da jetzt tun? Darf man da rausbringen, das ganze Nasch und alle Schluchim und alle Jiden soll schreien. Als das, was man tut, als, ist, dass es alles durchgenommen mit Kabbalas, Pnei Mashiach, Zitkene, Peil, Mamish. Und rausbringen die Nekude. Rebbe, wir tun das für was? Weil wir seine Mekabel Malchuscha. Der Pfarr tun wir das. Der Pfarr legt mit viel, und der Pfarr klappt mit Mezuzes, und der Pfarr hat man fürs Jas geschreit, und der Pfarr hat man als, für was? Weil das ist Kabbalas, Pnei Mashiach, Zitkene. Und wir tun das. Und Malchuscha, Beratzen, Kibla, Lehm. Das darf man rausgehen, und das Madge sein, und das Befassen sein, und das Machre sein. Und nicht abmachen, was jener tut, nur herausbringen, das, was jener tut, das meiste doch. Ich sehe, sag das. Nicht nur meint das, sag das. Nicht nur tracht Shema Yisrael, sag Shema Yisrael. Nicht nur tracht Yechi, sag Yechi. Nicht nur tracht Kabbalas Amalchus, sag, schreib dem Kabbalas Amalchus. Das, Lechure, ist der Peil Mamish. Ich kann sagen, aber. Hat er gesagt, ich darf noch von die 2 Minuten nicht mehr. Jetzt Aber geht das es geht, auf. ich weiß, Wie viel du willst. Ich kann nicht gut um sagen, es ist doch ganz Es ist bei dir, das ist eine Sache mehr wie 2 Minuten. Sag ich dir, und sag ich noch einmal, mit darf nicht reden von dem Buch. Mit darf reden von der Stich. Reden von dem Buch ist sehr gering. Der bei Yikro Elecho Pora Adum, Poshet Meler, der jetzt der Maimer, sagt, es ist doch gut zum Rebbe nicht vergonnen. Ist bei Meile, ob der Rebbe hat nicht gerät, wie du hast gerät. Aber was soll ich reden, wie du redest? Der Rebbe redet eine zweite Sprache. Ich wollte echt gesagt, die Stiche, wie du sagst. Der Rebbe soll noch im Kinus erschluchen. Und sagen sie, kinderlich. Jetzt darf ihr wissen sein, als jeder sagt, was ihr tut, ich will lieber hassen, was du sagst. Jeder sagt, was ihr klappt, es ihr tut, da soll seine Kabbalah, nein, muss jetzt gehen. Was darf der Rebbe matter in der Meilung? Nicht einmal, wenn es erschlich ist. Und Susche, und ich, und jener, wird sagen, i. Soll der Rebbe sagen, auch ist nicht mehr ein Wort. Doch ein paar sind die Agoi, soll er sagen, ist nicht mehr. Und die bechassen das 2 Mal. Und sagen mit Proteus, das ist der Nekude. Und nachher hat Cholo, nachher Hemzer, nachher. Soll der Rebbe reden mit Susche? Soll der Rebbe kommen zu den Schluchen, nicht matter in sich, das ist doch nicht die Philosophen. Alle wissen, als die Schluchen, der Reba Gola zu der Schluchen, sind nicht die Philosophen sind gewohnt Rosh Hashivas. Ist was da für Mater, das ist nicht die größte Gegend. Sind Anschei-Meister. Sag sie, jetzt, von jetzt auf Kinderlach, Herzacham, Kinderschluchen und Beis. Jetzt habt ihr wissen, als ihr Avede ist, zu sehen, mit Kabels Apne beschäftigt. Steht da hier, ein Goem, ein Praktischer, kennt seine Schluchen. Und weiß, hat weg mit zu reden und mit zu reinkriechen und mit zu Mestader sein, Machschoves, und weiß, dass er weiß,
als die Schluchim und ich sehe ihm sein Medaik in seiner Welt. Weiß, nehmen das nicht tun, sehen. Ich sagte, nein, nicht in die Susche. Es macht, ich will nicht reden in die Susche. Es macht, ich will reden und sagen, hält sich ein Kinderlach. Sie ist nach geendigt, da weiß ich, was mit geendigt, was mit, wer sei, und jeder Rede geschloppt sich mit der Rebbe. Der Rebbe hat doch allein gesagt, dass ich bereit ist. Wenn mir nicht ist time. Ich lass mich vergessen mit dem nicht time. Der Rebbe kennt, weiß doch, er hat mit Postiden. Sagt der Rebbe nicht, wieso? Sagt der Rebbe, nein, ich will euch sagen, eine Sache. Nicht time, wo er weiß, dass er schlich ist, sollte ihr wissen sein. Und ich suche jetzt eine neue Linie. Le Kabel. Und eben zu tracht sich herein, Le Kabel ist mehr eine Linie von einer passivischen Sache. Zu Mächen sagen, ist mehr aktivische. Die können sich hereinrichten. Aber der Rebbe nicht gewollt reden mit du. Ich will sehr gewinn zufrieden, wenn der Rebbe redet mit du, weil ich will gewinn Ruhigkeit. Ich tue das, was muss der Rebbe, was hast du mir gesagt? Hast du mir gesagt, legen wir Susas mit der Kavone Le Kabel, ich lege Susas mit der Kavone Le Kabel. Was muss der Rebbe? Schlich, es ist Mam, Shech Hashem, es ist gut, nur Kreis, ich habe doch nicht jetzt mal mehr sagen, du bepasst es. Ich habe doch nicht jetzt mal, weiß Chabad, es ist ein Tazei, für $30 Millionen. Was ist denn Gehe? Aber ich tue es aber nicht mehr gehen. Sagt der Rebbe nicht, das habe ich gesagt, was soll ich sagen? Jaske. Ich habe Marketing gewähnt, sagen, an die Stein mal besser. Jaske. Du daherst das nicht. Du willst das machen sein, du willst nicht machen sein. Jaske, praktisch. Was meinst du, was du sagst anders, was ich habe gesagt? Sag mir im Post. Aber ich habe geredet mit der Rebbe und geredet, und du hast geredet, wie du hast gewollt. Ich habe geredet, ich habe es übergehasert, das sicher. Jaske, ich rede, du sagst das allein. Und wir du seien hast nicht auch ruhig Philosophen. Oder die Werte, von deinen Werten. Das ich meine, Jaske, du sagst doch allein, wir seien nicht kein Philosophen, wir seien Anschemeiße. In Peel Mamisch. In 3 Welt. Die ganze Sicher ist Peel Mamisch. Und das ist in der Kunde. Also die ganze Sicher ist Peel Mamisch. Nicht einmal, wenn es ein Strich ist, ist Peel Mamisch. Was meint das, was darf man tun? Darf man vermachen? Brech die Kopf. Aber if du redest, noch 30 Jahre kannst du nicht kommen und sagen, brech den Kopf. Dem Kopf hast du nicht gedacht, brech. Okay, Mamisch, was meint das jetzt? Ich bin ein Chossi, ich koche nach in Reben. Ich koche nach in Reben, ist in Joni. Ich koche nach in Reben, soll ich lernen die Siche, und sehen in die Siche, da kenaie in Joni, was sie beran, in jeder Ingen in Themen. Das ist nicht der Schein. Und amor voran, Hakel, Yoso, Joppe, Beite, bis es nicht gaue, bis es wird ein bisschen mehr sagen. Also du sollst reden, sollst du nicht viel schlecht und ein bisschen zu kratzt, zu sagen, nicht einmal wie das Schliches und geben zu verstehen alle deine Schluchen. Weil er sehr der Rebbe. Bei dir kommt das nicht durch. Und bei dir, weil gewähnt, aber reden, ist der Hakelase. Und der Rebbe hat nicht gewusst, wie zu redenase. Der Rebbe weiß, er hat doch zu schluchen. Und er sagtase, bis ihr zach geendigt, da weiß das schlich. Das ist der Losch von sich. Und mit Kiv, wie hat sich noch, aber das zach geendigt, beim Meile ist der Ring. Ist doch mal einer versteht nicht, dass ihr zach geendigt. Wird er nicht wissen, was zu tun. Er ist Mamschi. Fahren die, was sitzen noch in den Wäldern, und sie halten noch mitten die zweite Milchome-Krieg, you know? Und sie suchen noch die Nazis. Verstehst du? Fahren die, was will nicht sagen, ist doch jemand. Ich will durchs Reden mit dem Rebbe Sprache. Und mit der Chuko Kakti. Oder sie, wie steht in meinem Tage von Weikoilecho. Ich muss das lernen, der Meimer, koche ich Sachen. Mit der Chuko Kakti, mit der Bittel von der Chuko Kakti, oder sie redet der Rebbe, oder sie redet der Schliach. Bekitzer, sie gefällt dir hier, sie gefällt dir nicht. Ich habe nicht bechadisch gewinnt, Gott. Ich nicht bechadisch, du was du sagst, bin ich nicht an Kegel. Nicht an Kegel, du steht in Sicher. Sie steht in Sicher, wie kann ich sagen, du steht doch in Sicher. Aber jeder einer will nehmen von der Sicher ein Heilig. Was nimmst du ein Heilig? Dann die ganze Sicher. Der verfragende Apostel der Scheide. Nachlernen die Sicher. Und jetzt, was ist der Beginn? Was darf man tun? Sag mir nicht noch einmal, also soll rumgehen schreien, da will ich auf Schliches so zu gehen. In Peel Mamisch, was darf man jetzt tun? In Peel Mamisch, in alle Beis. Nicht keine Philosophie, nicht keine Pilpulim, in praktisch, wie du sagst, Anche Meinse. Was okay, du willst hören? Ja.
Erzähl am meisten. Zehn Minuten. Erzähl am meisten. Jaski in 2 Minuten. Ich darf weggehen. Aber das ist Erzähl am meisten, ich lass machen in einer halben Minute. Eine halbe Minute, eine Minute und eine halbe. aber andere. Wenn am meisten einmal das Gutnik ist gekommen zu Gehalt Rosh Yeshiva Hutner. Hat ihm gesehen, sagt der Hutner, also 2 Teile davon Reben. Eine, was berat sich nicht, mit der alle Rabbonim, wenn es doch mit alle Rabbonim, wenn tut mit Zeug. Und die zweite sagt, bei was kocht sich in dir betachtenim, als am Mosch, als der Mensch sagt, bei was der Mensch. Und der Rebbe geantwortet zu Gutnik, eine, was versteht nicht, was dir betachtenim, wird keinmal nicht verstehen, was ich tue. Eine, was versteht nicht, nicht nur, wenn es ein Schliches, keinmal nicht verstehen, was will der Rebbe. Das ist mit 2 Wörtern. Ist der Einfluss nicht. Bottom line ist der Einfluss nicht. Jaski, Ich sehr, du bist geworden Philosoph. Nee, ich gebe dir was auf. Oh, das sagt der Rebbe. Ist FJ Basé, Jaski. Oh, so sagt der Rebbe. Yasker, okay, my Yiddish is not so good, Val, so I'm going to just say in English. I think what Abzush is trying to say. I think what Abzush is trying to say is that he gets your point, and and I'm assuming he's masking with you. I think we all are. I think what he's asking you is just is now to go. Let's say we're going with your track. So he's saying, how can you try to give over in a layman's term, in a pashut way, some practical advice of how we can go about being the poil, bringing out this union of Kabbalah Samalchut into the world, whether it's through collecting signatures, whether it's through talking to Yabal Baknim about the fact that the Rebbe is Mashiach and trying to give them the background, the basis of that, according to the Rambam and according to others, whatever. What's your suggestions on this? Just in case you can enlighten us other avenues that haven't been explored yet. I think that's what he's asking. No, I understand the question, and I am not going to tell you that I have mamish an answer, and I could tell you what I'm saying. This is what we have to do. No. Okay, fine. No, just he's saying suggestions. No. What I'm saying is, but listen. You said that no. What I didn't say it. The Sikha, the Rebbe says that Poshet Bechsidi Chabad. Don't forget Bechsidi Chabad. That's what we are different from all the Chassidim is because we have in our head the Diro Betachtein. And this is the motivation, and this is what could push us to do Mivtzoim, to go Shliches, and to do the way of Shliches, the way we're doing, to go in Chutzo. All this Shliches is based on the concept, Lemosh, Lechiba Dugme, of Diro Betachtein. Diro Betachtein, the Matz, the Sahakl, Shebezei, Shliches Metali Inyan. That's why the Rebbe kocht sich in Shliches, and Diro Betachtein. Shliches, Diro Betachtein. Shliches, Diro Betachtein. In the Sezeining. The same thing here. We are seeing the Chabad. It's true. We have to do Maise Bepeil. But for Anamol, there is sometimes that in order to come to the Maise Bepeil, you're not going to able if you're going to continue with the same Achshava. You know, when you have the experience that sometimes you want to come to a conclusion or something or to write an essay, whatever it is, and you see you are blocked. What do you do in that moment? You see you are blocked. You can't continue. It doesn't go. So you leave it, you go to a different place, you do something else, and after a day, it opens again, because the way you are going in now, you're not going to be able to continue because you're already in a certain direction, and whatever you're going to do is going to be blocked because this is not the right direction. So you have to stop and go to a different direction. It's not a simple Aveda. It's very not simple. We are Chassidei Chabad. We are not just, he's trying to define us as robots. We are not robots, I'm sorry to say. And when if the Rebbe said it in the Sikha, the Rebbe gave us the care. Was ist Shluchim Shalom Kemeise? Bepil Mamish, was meint us? Zeg het in Aveda. Als ich los weg mein Yeshens, ich los weg mein Metzies, als der Rebbe sagt, ist Chukochokakti. He cannot put me in a point that I'm a robot. I'm not a robot, I'm sorry to tell you. I have a wife and children, I'm thinking, and I'm this, and I'm that. And the nekuda is sometimes I want something new from you, so I'm telling you stop first, because between yesh leyesh yesh ein beemtza. This is a psychological thing. This is a practical thing. You cannot continue. I'm sorry to say. You have to Fabrengen. You have to koch sich. You have to understand. You have to understand why it's new. So what's the difference between now and before? We are not robots. I don't know. I'm not a robot. What should I tell you? I'm telling you, I'm not a robot. I don't stand robots. I'm not a robot, what should I do? I'm Chassidei Chabad. So what should I do? I should continue? No, you're not going to be able to. You need to have a socket.
in your mind, in your seichel, in you to look for a new direction. You because you filled up till the top, and if you're going to continue to fill it up, it's just going to go down. I'm sorry, I don't know if you understood me, but Yeah, I understand you 100%. I think, not just that, I think that... he wants to have practical, you're right. But you're not going to come to it like the same thing without chassidus. Could be, you could take a shliach, you take a shliach, a very meisadik guy, but he never learned chassidus, he's only a litwisher. You would take him as a shliach? By you? In your Chabad house? Huh? No. No. Why? But it's a meisadik, whatever you're going to say, he's going to do. You're going to tell him schim yachi, he's going to schim yachi. You're going to tell him put film, he's going to put film. You need someone that learned chassidus, that knows what a rebbe is, which is, and here the rebbe is Megavli. I'm not. What is so hard? Ba'chosid Chabad, we are not Beilish Chassidim, we are not Misnagdim. Halocha and Gegangen. And it's a very breaking mind. It's a mind-breaking idea. And the Rebbe understands the Keshish of it. So you cannot say, just tell me Maisa B'Pei. The Rebbe says, you have to understand it's Nigmaro, and it's a Nuah Veda. Between Yesh and Yesh is Baran Ayin. Digest it. How do I digest it? I call my friends. I'm in Mexico here. I don't have guys that Mamish were in 770. And we try to understand it, and we try to Fabrengen about it. It takes me maybe sometimes 10 Fabrengens about this concept. But to brainwash my head with the Rebbe Sicher, this is, you cannot just say, hey, what's Bepev? You know what I mean? This is a poshte zach. Let's continue. And I said it very strong because I believe in it. I'm not trying to judge it. That not understanding and continuing the shlichus, but like he said it, not willingly, we're going to add a prat. We're going to add a prat. It's a couple of Moshiach Tzidkei. Add a prat is not what the Rebbe said. The Rebbe says it's a prat, nicht kein prat, nicht kein klar. A klar Godel. Und das ist ein Chidush. Und in dem Kolum alt. Wie kannst du sagen, a prat? Stam Yachid Sidich Chabad. Learn a Sicha, learn a Maimer. See what the Rebbe says in Batat Tetzav, Vikho Elechu, in Sicha Topshun and Beis. Why the Rebbe needs over there a Shliach Kemeise? Why mit a mol he's Shelel Ashadchen ad kedei kach that he becoming a O? A O? What is a O? Why O? He does the Rebbe Signoni. Why is he O? The Rebbe said in the O. Why is he O? O means he doesn't let the dibuk. He's continuing the separation. He's shlichus. He's a far. We have to be chsidim. And a chosid is not only the meister bepeil is the sachakel from the chosid. The sachakel, the bechein, on them is the chosid nit bichlal. Aber retzach ben a chosid Chabad. He's learning the Rebbe Sichas this time. Not this time, yeah, this time. What's the gay? Yeah, this time, not this time. It was saying the Yid, the Goel, the Tzaddik, the practical person, which is the Rebbe, and says it to the Chassidim and to make them to Shluchim. Why are they saying that to them? Not to confuse them. And they should say, no, not this time. How can he say this time? How can he say this time? How he said this time, the Rebbe said. No, how can he say, okay? He said later, but we have to continue. We'll say. If you want to continue like that, Mashiach will come anyway. Mashiach has to come because we are here, and everybody, like Zusha said, we don't know, we don't, we are confused, we are here, we are there. Rebbe, yeah, we are used. We are used in any way we are used, and this is the truth. We are the Rebbes. If we do it, if we don't do it, we are the Rebbes, and that's it. And it should come, and that's it. I agree. I agree with that, yeah. But we made, enough, you know. What we made, however, I agree, but we made tremendous progress this year, is that we're sitting with the Sikha open. For so many years, we didn't even kind of want to look at the Sikha because we didn't know how to handle it. That's not speak Shlila, like Reb Zusha said. It's like Chiyuv. Okay, now the Sikha is open. Okay. But we have to take it as a Sikha. I'm ashamed to say it, but we have to let it, by Der Chaga, by Yossi is a day of, is a holiday, so we don't have, everything is closed, so I have more time maybe. So, here in Mexico.
But Lepel, Menagel Lepel, is learn the Sikha. I'm ashamed to say it, but I'm going to say it. As a Goen said the Sikha. As someone which is he's choosing his words, the letters. He edited the Sikha. And he speaks to Shluchim. He's a practical man. He's so clever. He knows which word to use to be made in the Shluchim. I mean, at least look at him. You don't know. If I would say it in one word, Rebbe. But yeah, look at it. Look, this is a Sikha, which is the last Sikha, but gives a Shluchim. So put in mind, this is what we are. This is over there. There is the how do you say the club? He says the code. The code is over there. And I don't want you should learn it as a philosopher. Learn it bepashtus. This time. Also, wenn der Rebbe says zum Rebbe fahren Chuppy, you should learn Perek.